We are from Greece. Where are you from? Germany, Dresden. Alors, moi je suis lyonnaise parce que je suis à Lyon depuis tellement longtemps, beaucoup d'années. I'm from Switzerland. Okay, and you? I'm from England. From Norderstedt, Germany. It's more beautiful. Than Paris? Yeah, I Our think. Parisians are not watching this. Moi, c'est parce que c'est la ville la plus grande et la plus proche de chez moi. Donc, c'était un bon choix, surtout que c'est une très bonne ville, très belle. On mange bien, parfait. This is the Musée de Confluence, at the confluence of the Saône and the Rhône. And also the nightlife, I think. There's a lot going on. Okay. It's not boring. It's found at the center of Lyon. It is said that you can't go through Lyon without passing through this place. It's the third largest square in France after the Place de Cancans and the Place de la Concorde in Paris. Behind me is the statue of Louis XIV on horseback. Louis XIV was a king of France between 1638 and 1715. There are many rivers in France. I'm sure you must have heard of La Seine. There's also le Rhin, le Rhône, and this is La Saône. Natives actually call the Basilique de Notre-Dame de Fouvier. They call it l'éléphant à l'envers because it looks like an elephant but it's upside down. All right, so now I'm in the Basilique Notre-Dame de Fouvier, and I will soon be talking to tourists. What do you think about Lyon? What are their first impressions of Lyon? I'll also be talking to some locals, people who have been in Lyon for a very long time. Why should you visit Lyon if you're visiting France anytime soon? Allons-y. We are from Greece. Where are you from? Germany, Dresden. Alors, moi je suis lyonnaise parce que je suis à Lyon depuis tellement longtemps, beaucoup d'années. I'm from Switzerland. Okay, and you? I'm from England. From Norderstedt, Germany. So I'm from French Polynesia. Okay, is this your first time in Lyon? This is my first time in Lyon, yes, I just arrived yesterday. What brings you to Lyon? We've been for Erasmus in Belgium, Okay. and now we are traveling around before we're going back. I mean, we're trying to see the city a bit more. This is kind of our first stop in Lyon. Is this your first time in Lyon? Yes, it is my first time in Lyon. Okay, and you? Yeah, same. What about France? Have you visited other cities? in France? Yeah, we've been to Normandy, we've been to Paris. Okay. Yeah. But it was very comfortable, and then I did enjoy the transportation. We like the streets, we like the buildings, the vibe, Okay. this incredible view, of course. And we love France. I love the language, the French language. Yes. Do you like the food as well? The food as well, yes. And we're trying to get to know the food Okay. and the culture. C'est une très très belle ville. In Lyon, I would like to try a lot of their cuisines, because I know there's specialties all around France. Yeah. So I want to try what they have to offer. So I heard something like quenelles and pralines. A lot of food. Yeah. And I'm also visiting one of my friends here. I think Lyon, it's like Paris, Okay. not that crowded Okay. and not that overrated. Okay. It's more beautiful. Than Paris? Yeah, I Our think. Parisians are not watching this. Our first impression, we had trouble with the car in the inner city. Okay. It was difficult to find a parking lot. Okay. Is it easier in Lyon than in Paris? I've never been to Paris, so I don't know. Really? On vous invite à venir à Lyon et ne loupez pas la basilique. Il faut venir dans les hauteurs de Lyon et on voit toute la ville et elle est magnifique. First impression was protests, I guess. So that was cool. And then, so you got to see France, the way that The way it is. we stereotype. So I visited Paris for like a few days, and then I went to the city of Annecy next to Geneva in Switzerland. Okay, yeah. No, we traveled several times to Okay. France, to several cities, departments, and so on.
L'endroit que je préfère à Lyon, c'est là où nous sommes, ici, à la basilique de Notre-Dame de Fourvière, parce qu'on a une vue extraordinaire de Lyon. Okay, Mauritius will let you come back to Paris. And do you agree with her? No, I think I like Paris more. Et moi, chaque fois que je peux, j'ai de la famille qui vient, eh ben, je ne manque pas de venir ici. Have you heard about Lyon before deciding to come here? So the only thing I knew was that it's like a very food-rich city. So it's known for its like gourmet gastronomy like all over the world, and that there are like those little like hidden streets like through the houses. They call les traboules. Yeah. Yeah. So that's about it. Il y a aussi l'architecture de Lyon qui est très belle. D'ici, on voit les deux cours d'eau qui se rejoignent. Auto club, done the no. We're trying to make our way to the Tête d'Or park. So yeah, looking forward to seeing some grass. Yeah, and enjoying the sun because it's been really bad weather in the UK where we live. Which cities have you visited in France so far? This time Nancy. Okay, Nancy. Saint-Gall is very petit, very small. Okay, small. Et puis Lyon, c'est une ville dynamique. Hein. Il y a pas mal de possibilités au niveau professionnel, au niveau du commerce. Donc Lyon, c'est une très belle ville. Et la nuit, venez la nuit, c'est éclairé, c'est très beau. Ici la basilique, il y a des bâtiments qui sont éclairés. Et puis c'est connu, notre fameuse ville lumière, c'est une ville lumière, voilà. Le parc de la Tête d'Or, il y a la Part-Dieu, il y a des endroits à visiter. Les petites ruelles de Lyon, c'est magnifique. Franchement, la structure des bâtiments, les constructions, franchement, ça vaut le détour et on vous invite à venir. Oui. Et les traboules, ok. Je disais, attention, si vous venez, vous risquez de vous installer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, ça fait plaisir. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Alright, so I'm at the Place de la Comédie here in Lyon. Just behind me to the left is the Hôtel de Ville de Lyon, and to my right is the Opéra de Lyon. Next, we're going to the Place des Terrasses. Allons-y.
is the Pont de la Fillée, and just after the bridge there is the Vieux Lyon, known as the Old Lyon. Now, this is the most visited quartier in the whole of Lyon because this is home to the Basilique Notre-Dame de Fouviers, this is home to the Musée Gadagne and other touristic attractions. It's also interesting to know that this is a UNESCO World Heritage Site. There are three main quartiers in Vieux Lyon. Up there you have the Saint-Paul, down there you have the Saint-Jean, and just down the middle here we have the Saint-John. This is home to the Basilique Notre-Dame de Fouviers and other touristic attractions. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici Oui, beaucoup de touristes. Oui. C'est un peu plus calme là, il fait chaud. Ah, okay. Mais il y a beaucoup de touristes, il y a les bateaux, voilà. Ah, d'accord. À Lyon, ça fait 5 ans que j'habite ici et je viens de la Corée. Been in Lyon for 2.5 weeks. Oh wow, 2.5 weeks, and you? Me too. Same. À Lyon, de base, en fait, je suis venue pour faire mes études dans la littérature. And I've been studying here in a school. Lyon, en tout cas, par rapport à Paris, il y a déjà un peu moins de monde, donc c'est plus facile à se déplacer. Le centre, il est plus petit aussi. Okay. It's been very interesting. Even if the food is not like the Italian one. Oh, really? Yeah. But they say Lyon is the food capital of France. Yeah, but I'm very picky. On peut profiter beaucoup de choses, même autant comme Paris. I love the richness of the culture. Okay. The city is very traditional and they stick to their traditions. I love like the old town especially, so beautiful. Beautiful buildings, I could just stare. And the food, I like the food because in my country the food it's not it. So many really good patisseries, boulangeries, and it's no, this is an Italian thing. If you do like this, it's This is it. Okay. Donc c'est un bon choix et fait profiter autant que vous voulez. It's a very big city. Okay. You have many things to discover, many historical things to discover, and also the nightlife is very good. Oh, really? Yeah, funny, and it's good for students especially. Okay. I feel like Lyon, it's like visiting a city from a story, like a fairy tale. So it's a breath of fresh air, breath of fantasy, history, you know, experiencing new culture. And people are very open. Like anytime, you know, lots of people approach you and they talk to you. So it's a good way to connect with the city through people. And also the nightlife, I think there's a lot going on. Okay. It's not boring. There are things to do, yeah. And there are just so many things to visit, like especially the Basilica, for example. I'm on a suspended bridge called Passerelle Saint-Vincent, and I just observed 2 padlocks here, and this reminded me of a lovebird culture in Paris where tourist couples come and lock their padlocks in the hope of an eternal companionship.
Now I've arrived at the La Fresque des Lyonnais. This is a building mural that includes 30 Lyonnais figures who shaped the history of Lyon as a city. This is the Musée des Confluences at the confluence of the Saône and the Rhône. Now we are at the second floor of the Musée des Confluences, and as you can see there, this is the confluence where the Rhône and the Saône where they meet. I don't know if you can see clearly, but the Rhône has a kind of greenish, light greenish color, while the Saône is distinguished with its brown, muddy and brown color. Bah, on a des très bonnes spécialités, j'en ai une dans la tête, la tarte à la praline au Lyon est franchement super bonne, elle est bien, c'est une bonne pâtisserie que j'aime beaucoup manger et je la conseille vivement. Franchement je sais pas. Tu viens d'arriver? Oui, je viens d'arriver, je suis arrivée aujourd'hui justement pour visiter. Okay. Donc pour moi ça va, c'est joli et je sais que c'est joli mais vu que le parc. Donc, Ah non, pas du tout. Hein. Moi, en Espagne, on mange pas de fromage après le repas et c'était très bizarre pour moi de manger après le repas ici. Et j'ai appris avec l'habitude aussi de manger du fromage, des camemberts, les goudas, d'autres comme ça. Et moi, c'est plaisant. Moi, j'adore en ce moment. Alors là, en fait, je viens surtout pour le stage. Donc, j'ai découvert Lyon, la tour de Salvani et après, j'ai découvert Saint-Étienne en venant habiter. Il y en a pas mal hein, des étudiants, je pense. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Il y en a beaucoup qui viennent de Paris aussi. J'aime bien, pour le peu que j'ai vu dans les transports, les bâtiments sont beaux. Le parc, il est super grand et très très beau. La verdure, pareil, c'est plus qu'à Paris. Paris, c'est une très bonne ville, mais je pense maximum une semaine. C'est une belle ville, il y a beaucoup de choses. Mais Lyon. Le saucisson chaud, quelque chose de lyonnais, j'ai vu qu'à Lyon. L'œuf meurette, bon on va dire français, lyonnais, je ne serais pas trop le placé. C'est un œuf avec une sauce au vin, un œuf poché. Soupe à l'oignon, typiquement lyonnais, une soupe avec qu'on fait revenir avec de l'oignon. Ensuite on accompagne ça de croûtons et de fromage râpé. Pourquoi Lyon? Moi de mon côté, donc c'est une ville très étudiante. Je viens ici pour mes études car mon école est située à Lyon. C'est aussi la capitale gastronomique de la France, donc on y mange très bien. Sauf que moi, de ce que je préfère en spécialité lyonnaise, c'est plutôt le brochet, qui est une sorte de saucisse fait à base de poisson et c'est vraiment sympathique. Ah et moi c'est parce que c'est la ville la plus grande et la plus proche de chez moi, donc c'était un bon choix, surtout que c'est une très bonne ville, très belle, on mange bien, parfait.